A pleasant afternoon to you and welcome to Ogtv Midday News. My name is Idowu Fabajo. Nigeria has recorded 155 new cases of the novel coronavirus according to the Nigeria Center for Disease Control (NCDC). For more, the new figures bring the total number of confirmed cases in the country to 55,160. At least 43,244 from 16 states: Lagos 42, Plateau 25, Rivers 16, Ebonyi 10, FCT 9, Abia 9, Ogun 9, Osun 7, Katsina 6, Kaduna 6, Ekiti 4, Taraba 4, Edo 3, Anambra 2, Akwa Ibom 2, and Kano 1. Ogun State government has announced Monday 21 September 2020 for the reopening of schools in the state for the first term of 2020-2021 session, in addition to the earlier resumption of students in SS3 who are currently writing the West African School Certificate Examination. Ogun State government has collaborated with Nigerian breweries to plant over 600,000 indigenous trees from this year to the year 2030. Commissioner for Forestry, Honorable Tunji Akinosi, made this known when he signed a Memorandum of Understanding (MOU) between the state government and Nigerian Breweries PLC in Abeokuta. MOU between the state government and Nigerian Breweries PLC in Abeokuta. That the yearly issued a nationwide strike ultimatum to press on 8 demands centered on a pay rise, adequate facilities, and better welfare packages. According to Mr. Ngige, in his statement, the resident doctors should embrace dialogue to resolve outstanding issues with the federal government. The minister, who listed the efforts by the federal government, maintained that 6 of the demands have already addressed. Recall that most of the issues listed in the demand are issues that have been under conciliation since May 2020 that resulted in their strike in June 2019. The rising threat and violations of intellectual property rights have generated several opinions, especially in Nigeria. Intellectual theft is stealing of ideas of others and using them without giving credits to the originators of the ideas. In this report, Munyolua Ajayi examines the causes and effects of intellectual theft and possible penalties. Our report is presented in this package. In recent years, the growth and increasing threat and violations of intellectual property rights have stimulated a vigorous debate. Intellectual property rights are threatened principally by the proliferation of technologies that facilitate the violation of copyright and patent rules. I'm talking of intellectual theft or intellectual property infringement, as the case may be. This is basically taking an intellectual property of an individual, a creative work, and then using it without the owner's permission and getting probably financial benefit of ideas to our society and building the future of our dreams. Many types of intellectual property exist, which leads to variations in type of theft that occurs with intellectual property. Be ignorant. It is not intentional in that sense, but if you are sued to court, you actually pay damages for that. It could also be as a result of malicious intent. We have different laws in Nigeria catering for this. We have the Copyright Act, we have the Patent and Designs Act, we have the Trademarks Act. So for instance, I write a poem, or I write a song, or I write a book, and then someone posts at the owner and get a financial benefit from that. That right there is intellectual theft. All right, and this is a big menace in Nigeria. Despite the tightening of intellectual property laws, there is a growing increase in intellectual theft. In order to create a trade secret, the owner has the responsibility of keeping that information confidential. Confidentiality is accomplished by using non-disclosure agreements and implementing policies and practices that restrict access to that confidential information. One major thing I'm going to recommend that could curb that would be stricter laws. Our Copyright Act, for example, was made in 1988 and does not exactly reflect the current reality of things. So you could have more updated and stricter laws bringing on it. All right, that right there would help also.
is by educational programs, encouraging the infringer to stop that activity and and word of encouragement and all that. Second point is that we should have strong laws and review our law. We should have officials that are doing random raids at the piracy center and social media and our downloading website we have all around us. Fourth point is that we should have technological invention. Respondents called on the government for technical assistance and capacity building measures that will strengthen enforcement practices. And on the foreign scene now, a Belarus opposition leader has reportedly been detained at the border with Ukraine the day after her disappearance. Marina Kolenshikova was heard at the border early on Tuesday morning. It comes the day after witnesses reportedly saw a masked man bundle her into a minibus. She is one of 3 women who joined forces to challenge President Alexander Lukashenko in August election. Mass protest followed his re-election amid allegations of vote rigging. Authorities said more than 600 people were arrested on Sunday on the 4th consecutive weekend of anti-government demonstrations. And now into the world of sport, Novak Djokovic has urged his fans to be supportive and caring of the line judge at the center of his U.S. Open default row after she was attacked by online trolls. This is as some fans on social media accused the line judge, who fell to the ground and appeared to have troubled breathing, of exaggerating the extent of her injury. Djokovic said the official, who was hit in the throat by a ball bashed away in anger by the world #1, had done nothing wrong at all. Djokovic was disqualified because of the incident, as he missed the chance to win his 18th Grand Slam title and close the gap on Rafael Nadal 19 and Roger Federer 20. And just before we go on the news at noon, smile at the obstacle, for it is a bridge. Let's remind you that you can follow us on our social media platforms for update. We are on Apple, Roku, Windows, BlackBerry, Facebook, and Android devices. You can also watch us live on our website, www.ogtv.com.ng/live. That's it on our midday news. We'll bring you more news in our subsequent bulletins as Yoruba version comes shortly. I am Idowu Fabaju. Bye now. Ẹ káàsán, ẹ sì kú iṣẹ́ àtòrọ̀. Ìròyìn rèé láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n Ogtv. Mọ́túnráyọ̀ Ṣọ́láńkẹ́ ni oníròyìn yín. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tún ti ní àkọsílẹ̀ àwọn ènìyàn 155 tí wọ́n lùgbàdì àrùn kòrónà bí àjọ NCDC ṣe gbé jáde. Àwọn 4 mìíràn ni wọ́n ti jẹ́ ìpè Ọlọ́run bí àjọ náà tún ṣe gbé jáde. Àpapọ̀ àwọn tó ti ní àrùn náà lórílẹ̀-èdè yìí ló ti wọ 5,050 àti 160, ìyẹn 55,160. Àwọn ènìyàn tí wọ́n lé ní 3,040, ìyẹn 43,231 ni wọ́n ti rí ìwòsàn, nígbàtí àwọn tó ti pàṣẹ àrùn náà jẹ́ ìpè Ọlọ́run ti wọ 1,061.
1061. Àwọn ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì ní àkọsílẹ̀ náà ti jẹyọ. Ìpínlẹ̀ Èkó 42, Plateau 15, Rivers 16, Ebonyi 10, Abuja 9, Ogun 9, Ọ̀ṣun 7, Katsina 6, Kaduna 6, Èkìtì 4, Taraba 4, Edo 3, Anambra 2, Akwa Ibom 2, Kano 1. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti kéde ọjọ́ Ajé ọjọ́ 21 oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ tí wọn yóò ṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ní ìpínlẹ̀ Ògùn fún sáà kínní ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ 2020 sí 2021 láfikún sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ aláṣekágbá nílé ẹ̀kọ́ girama tí wọ́n ti kọ́kọ́ wọlé tí ètò ìdánwò àṣekágbá wọn sì ń lọ lọ́wọ́. Nínú àtẹ̀jáde kan tó tọwọ́ akọ̀ròyìn àgbà sí gómìnà Kúnlé Ṣómọ̀rìn jáde nílùú Abẹ́òkúta ní gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún ti kéde wípé ìpele kejì ètò ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́ padà ló kan àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama, àwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga. Ẹ̀wẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ara akitiyan láti dènà àrùn kòrónà, wákàtí ìkẹ́kọ̀ọ́ yóò yàtọ̀ síra wọn láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba. Kíláàsì kìíní sí ìkẹta láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni yóò máa wọlé láago 8 òwúrọ̀ tí wọn yóò sì máa parí láago 11 òwúrọ̀, nígbà tí àwọn ti kíláàsì kẹrin sí ìkẹfà yóò máa wọlé láago 12 tí wọn yóò sì máa ṣetán láago 3. Kíláàsì kìíní sí ìkẹta ìpele àkọ́kọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama yóò máa wọlé láago 8, wọn yóò jáde láago 11 òwúrọ̀. Àwọn ti kíláàsì kìíní sí kíláàsì kẹta ìpele gíga ìyẹn SS1 sí SS3 yóò máa wọlé láago 12 sí aago 3 ọ̀sán. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ yóò máa wọlé láago 8 òwúrọ̀ títí di aago 2 ọ̀sán. Àwọn jẹ́kílésìmí tí wọ́n wà lẹ́ni ọdún 3 sí 5 ni wọn ò láǹfààní láti padà wọlé sí àwọn ilé ẹ̀kọ́ tìjọba títí di ìpele mìíràn fún ti ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni ní ìrètí wà wípé kí wọ́n ṣe àwọn ohun tó yẹ láti tẹ̀lé ìlànà títa kété síra ẹni àti àwọn ìlànà mìíràn. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga náà láǹfààní láti ṣí padà láti ọjọ́ 21 oṣù kẹsàn-án yìí bí àwọn alákòóso àwọn ilé ẹ̀kọ́ náà ṣe fẹ́ pinnu rẹ̀. Bí a kò bá gbàgbé, ṣáájú ni ìjọba ti kéde wípé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ni yóò ní ìgbéga sí kíláàsì mìíràn tó fi mọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kíláàsì kẹfà ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ni wọn yóò lọ sí kíláàsì kínní ní ilé ẹ̀kọ́ girama ìjọba ìyẹn JSS1. Ẹ̀wẹ̀, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ oníwèé kẹfà ní ilé yóò jókòó fún ìdánwò ìgbaniwọlé èyí tí a mọ̀ sí common entrance lọ́jọ́ sátidé ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ kíláàsì kẹta ìyẹn JSS3 ní ilé ẹ̀kọ́ girama tí wọ́n ń bọ́ sí ìpele gíga kíláàsì kínní ìyẹn SS1 ni wọn yóò ṣe ìdánwò bẹ́kẹ̀ wọn lóṣù kẹwàá ọdún yìí. Àtẹ̀jáde náà tẹnumọ́ wípé àwọn ìlànà dídènà àrùn kòrónà tó ti wà nílẹ̀ ṣáájú fún ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ṣì wà nípò tó fi mọ́ ìpèsè àwọn ibùdó ìyàsọ́tọ̀ fún ẹni tí ara rẹ̀ kò dá, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti ìpínṣẹ́ fún lára àwọn olùkọ́ tí wọn yóò mójútó ìbòmú ìbòjú, ẹ̀rọ infrared thermometer, àwọn ohun èlò ìfọwọ́ apakòkòrò ìyẹn sanitizer fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́, lílo apakòkòrò láyìíká ilé ẹ̀kọ́ àti dídẹ́kun àpéjọpọ̀ ìta gbangba lówùúrọ̀ èyí tí a mọ̀ sí General Assembly. Ìjọba gbájúmọ́ ètò ìṣàkóso láti dènà àrùn kòrónà èyí tó fi àyè gba àwọn ènìyàn, mímú ìdọ́gba bá ìgbé ayé, èyí ló sì fojú hàn nínú ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé fún ṣíṣí àwọn ilé ẹ̀kọ́. Ṣíṣe àrídájú ààbò tó péye fún àwọn ògo wẹrẹ pẹ̀lú ṣíṣe ẹ̀dínkù ìfàsẹ́yìn nínú ètò ẹ̀kọ́ wọn. Àwọn ìlànà náà ló wà fún àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni àti ti ìjọba. Àtẹ̀jáde náà rọ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti ṣe àmúlò àǹfààní gómìnà wípé wọn yóò ṣe àṣeyọrí ọdún ìkẹ́kọ̀ọ́ 2020 sí 2021. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ apọ̀ntí kan lórílẹ̀‐èdè yìí láti ṣe ọ̀gbìn igi
tó lé ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀ta láti ọdún yìí lọ́wọ́ ọdún 2030 di mímọ̀ lásìkò tó bọwọ́ lu ìwé àgbọ́yé láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn àti iléeṣẹ́ Nigeria Breweries PLC nílùú Abẹ́òkúta. Láfikún wípé ètò igi gbígbìn ọlọ́dọọdún lórí sáré ilẹ̀ tó tó 50 ní igbó ọba olókè méjì yóò jẹ́ iṣẹ́ àkànṣe ńlá ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Akínyìn ò sì tọ́ka pàtàkì ipa tí igi gbígbìn ń kó nínú ìdàgbàsókè ìlera àyíká, ìṣàkóso àyípadà ojú ọjọ́ èyí tó ṣokùnfà àwọn iṣẹ́ àkànṣe igbó ọba àràkàngá àti ti ẹ̀dùn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olùdarí fún ẹ̀ka ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ ní iléeṣẹ́ àpọ̀ntí náà arábìnrin Ṣadé Morgan ṣàlàyé wípé onírúurú ẹ̀yà igi èyí tó lé ní ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀ta 600,000 ni wọn yóò gbìn sínú igbó ọba olókè méjì